پاراگراف A رو داریم و کنارش لیست هدینگ ها. پاراگراف 1 رو من براتون میخونم، شما ببینید میتونین هدینگش رو پیدا کنین. In the 1970s, a part of a large-scale research program exploring the area of interspecies communication, Dr. Francine Patterson from Stanford University attempted to teach two lowland gorillas called Michael and Coco a simplified version of sign language. According to Patterson, the great apes were capable of holding meaningful conversations and could even reflect upon profound topics such as love and death. During the project, their trainers believe they uncovered instances where the two gorillas' linguistic skills seemed to provide reliable evidence of intentional deceit. In one example, Coco broke a toy cat and then signed to indicate that the breakage had been caused by one of her trainers. In another episode, Michael ripped a jacket belonging to a trainer and, when asked who was responsible for the incident, signed Coco. When the trainer expressed some skepticism, Michael appeared to change his mind and indicated that Dr. Patterson was actually responsible before finally confessing. نظرتون چی بود راجع به این پاراگراف؟ جنرال ایده این پاراگراف چیه؟ داشت راجع به چی صحبت میکرد؟ داشت راجع به دو تا میمون صحبت میکرد، دو تا گوریل و دروغ تو این گوریل ها. به این جمله ها دقت کنید. Reliable evidence of intentional deceit. Deceit به معنی فریب هست. Coco broke a toy cat. بعد دروغ گفت. Michael ripped a jacket belonging to a trainer. و بعد دروغ گفت. کدوم یکی از هدینگ ها رو انتخاب میکنین برای پاراگراف 1؟ پاراگراف A، سوال شماره 1. درست حد زدین. هدینگ شماره 6 میتونه هدینگ خوب و درستی باشه. Do only humans lie؟ این پاراگراف جواب این سوال رو داد. نه. میمون ها هم دروغ میگن. پس هدینگ پاراگراف A شماره 6 هست. بسیار خوب. بریم جلو. پاراگراف B و لیست هدینگ. همونجوری که میبینید من روی 6 خط کشیدم. من خودم همیشه این کارو میکنم چون وقتی که دوباره به هدینگا برمیگردم دوست ندارم اون هدینگایی که استفاده کردم و دوباره بخونم و اونا خیلی اذیتم میکنن و ذهنمو درگیر میکنن. این پیشنهاد منه. به نظر من روی هدینگایی که انتخاب کردین یه خط گنده بکشین تا دیگه توی پاراگراف‌های بعدی حتی اون هدینگا رو نخونین. اگه دوست دارین این کار میتونه بهتون کمک کنه. بسیار خوب. پاراگراف B. من پاراگراف B رو میخونم، شما تصمیم بگیرید. Other researchers have explored the development of deception in children. Some of the most interesting experiments have involved asking youngsters not to take a peek at their favorite toys. During these studies, a child is led into a laboratory and asked to face one of the walls. The experimenter then explains that he is going to set up an elaborate toy a few feet behind him. After setting up the toy, the experimenter says that he has to leave the laboratory and asks the child not to turn around and peek at the toy. The child is secretly filmed by hidden cameras for a few minutes, and then the experimenter returns and asks about whether they peeked. Almost all 3 years old do, and then half of them lie about it to the experimenter. By the time the children have reached the age of 5, all of them peek and all of them lie. The results provide compelling evidence that lying starts to emerge the moment we learn to speak. نظرتون چیه؟ چی فکر میکنین؟ این پاراگراف داشت چی میگفت؟ جنرال ایدیاش چی بود؟ راجع به بچه ها کی ما دروغ میگیم؟ به این جمله دقت کنین. By the time children have reached the age of 5 همشون دروغ میگن. خب جواب سوال 2 چیه؟ درست حد زدین. شماره 2. When do we begin to lie؟ مثل اینکه یه جایی بین 3 سالگی و 5 سالگیه. پس جواب سوال 2 رو هم پیدا کردیم. بسیار خوب. بریم جلوتر. پاراگراف C لیست هدینگا هم داریم. روی شماره 2 هم خط کشیدیم. پاراگراف C رو من براتون میخونم، شما تصمیم بگیرید. So what are the telltale signs that give away a lie? In 1994, the psychologist Richard Wiseman devised a large-scale experiment on a TV program called Tomorrow's World.
As part of the experiment, viewers watched 2 interviews in which Wiseman asked the presenter in front of the cameras to describe his favorite film. In one interview, the presenter picked Some Like It Hot and he told the truth. In other interview, he picked Gone with the Wind and lied. The viewers were then invited to make a choice, to telephone in to say which film he was lying about. More than 30,000 calls were received, but viewers were unable to tell the difference and the vote was 50-50 split. In similar experiments, the research have been remarkably consistent. When it comes to lie detection, people might as well simply toss a coin. It does not matter if you are male or female, young or old. Very few people are able to detect deception. نظرتون چیه؟ جنرال آیدیا این پاراگراف چی بود؟ به این جمله ها دقت کنین، میتونن کمکتون کنن. Devised a large scale experiment. More than 30,000 calls were received. چی فکر میکنین دوستان؟ فکر میکنم درست حد زدین. جواب سوال 3 شماره 8 است. A public test of our ability to spot a lie. یک تستی که طراحی شده بود تا ببینه مردم میتونن دروغ رو تشخیص بدن یا نه. امیدوارم درست پیدا کرده باشیم. خیلی سخت نبود. بریم جلو. میریم سراغ پاراگراف 4. من پاراگراف دی رو براتون میخونم، شما تصمیم بگیرید. Why is this? Professor Charles Bond from the Texas Christian University has conducted surveys into the sorts of behavior people associate with lying. He has interviewed thousands of people from more than 60 countries, asking them to describe how they set about telling whether someone is lying. People's answers are remarkably consistent. Almost everyone thinks liars tend to avert their gaze, nervously wave their hands around, and shift about in their seats. There is, however, one small problem. Researchers have spent hour upon hour carefully comparing films of liars and truth tellers. The results are clear. Liars do not necessarily look away from you. They do not appear nervous and move their hands around or shift about in their seats. People fail to detect lies because they are basing their opinions on behaviors that are not actually associated with deception. نظرتون چی بود؟ این پاراگراف داشت چی میگفت؟ به این جمله دقت کنین. There is, however, one small problem. به این جمله دقت کنین. Liars do not necessarily look away. امیدوارم درست پیدا کرده باشین. ولی قبل از اینکه جواب این سوالو بخوام بهتون بگم، میخوام یه نکته مهمتر رو بهتون بگم. When there are words like but, however, on the other hand, yet still in the middle of the paragraph, the main idea of that paragraph is usually after that word. وقتی که وسط یه پاراگراف داریم یه چیزی رو میگیم، بعد یه however یا یه but، یه اما میگیم و بعد یه چیز دیگر رو میگیم، دوستان همیشه توی ریدینگ آیلتس جنرال آیدیا اون پاراگراف بعد از اون باته. میتونم یه مثال براتون بزنم. فرضاً این جمله رو ببینید. من میگم که احمد خیلی پسر خوبیه، وقت شناسه، همیشه به موقع میاد سر کلاس و خیلی مؤدبه، اما متاسفانه اکثر اوقات اتاقش رو تمیز نمیکنه. مسیج اصلی حرف من چی بود توی این مثال؟ درسته، من داشتم میگفتم اتاقش رو تمیز نمیکنه. اونا رو همه رو به عنوان مقدمه گفتم، بعد گفتم اما اتاقش رو تمیز نمیکنه. پس حرف اصلی من اون بود. میبینیم که ما به صورت منطقی توی صحبت روزمره‌مون هم به این نکته عمل میکنیم. پس هر موقع وسط یه پاراگراف however یا but داشتیم، جنرال آیدیا اون پاراگراف بعدشه. این خیلی نکته کلیدیه دوستان، خیلی خیلی زیاد. بسیار خوب، حالا نظرتون راجع به هدینگ این پاراگراف چیه؟ امیدوارم درست حد زده باشین. جواب سوال 4 گزینه 4 هست. Exposing some false beliefs. یه سری از آدم‌ها یه سری عقاید اشتباه دارن این که راجع به این که چطور میتونیم تشخیص بدیم یه نفر دروغ میگه. اونا غلطن، ما از روی بادی لنگویجش نمیتونیم تشخیص بدیم. پس پاراگراف دی راجع به این موضوع صحبت میکرد. بسیار خوب، ادامه میدیم. پاراگراف ای. من میخونم، شما تصمیم بگیرید. So what are we missing? It is obvious that the more information you give away, the greater the chances of some of it coming back to haunt you. As a result, liars tend to say less and provide fewer details than truth tellers. Looking back at the transcripts of the interviews with the presenter, his lie about Gone with the Wind contained about 40 words,
whereas the truth about some like it hot was nearly twice as long. People who lie also try psychologically to keep a distance from their falsehood, and so tend to include fewer references to themselves in their stories. In his entire interview about Gone with the Wind, the presenter only once mentioned how the film made him feel, compared with the several references to his feelings when he talked about Some Like It Hot. نظرتون چیه؟ به نظرتون جنرال آیدیا این پاراگراف چی بود؟ به این جمله ها دقت کنین. Liars tend to say less and provide fewer details than truth tellers. People who lie also try psychologically to keep a distance from their falsehood, and so tend to include fewer references to themselves in their stories. چی فکر میکنید؟ امیدوارم درست زده باشین. بله، شماره 1 جواب سوال 5 هست. هدینگ پاراگراف E. Some of the things liars really do. ما گفتیم اونا بادی لنگویج غلطی ندارن لزوما، ولی این پاراگراف داره میگه که ولی یه سری کارا رو واقعا دروغگو انجام میدن، مثل اینکه دیتیل های کمتری تو دروغشون هست و کمتر به دروغشون اشاره میکنن. پس هدینگ این پاراگراف شماره 1 بود. و میریم سراغ پاراگراف F، پاراگراف آخر، سوال 6. من پاراگراف F رو میخونم، شما تصمیم بگیرید. The simple fact is that the real clues to deceit are in the words that people use, not the body language. So do people become better lie detectors when they listen to a liar or even just read a transcript of their comments? The interviews with the presenter were also broadcast on radio and published in a newspaper, and although the lie detecting abilities of the television viewers were no better than chance, the newspaper readers were correct 64% of the time, and the radio listeners scored an impressive 73% accuracy rate. نظرتون چیه دوستان؟ راجع به این پاراگراف چی فکر میکنین؟ به این جمله دقت کنین. So people become better lie detectors when they listen to a liar or even just read the transcript of their comments. بعد جمله آخر the newspaper readers were correct 64% of the time and radio listeners 73% accuracy rate. چی فکر میکنید؟ فکر کنم درست حد زدین. سوال خیلی سختی نیست. جواب سوال 6 پاراگراف F 5 هست. Which form of communication best exposes a lie? در کدوم طرق ارتباطی مردم بیشتر میفهمن که دروغ میگن؟ میبینیم که این پاراگراف گفته کسایی که رادیو گوش میدادن یا توی روزنامه میخوندن بهتر متوجه دروغ میشدن. بسیار خوب دوستان، امیدوارم که خوب یاد گرفته باشین. بیاین قبل از پایان نکاتی که یاد گرفتیم رو یک بار دیگه مرور کنیم. In matching heading questions, 1. Read the headings carefully. 2. Since vocabulary is always a trap, it's effective to take Farsi notes from the general idea of each heading. این دو تا نکته اول گفتیم که باید هدینگ ها رو دقیق بخونیم، از خودمون بپرسیم که مچینگ هدینگ که پاراگراف این هدینگ چی میتونه باشه، همش این سوال رو تکرار کنیم، سعی کنیم پاراگرافش رو حدس بزنیم و گفتیم از اونجایی که vocabulary یک تله هست میتونیم از هدینگ ها نوت فارسی برداریم در حد چند کلمه. درسته؟ بسیار خوب. شماره 3. Number 3. Read paragraphs one by one and choose their headings. Make sure you cross out your choice so you don't read the used options again. این هم پیشنهاد من بود. گفتم که میتونین خط بکشین روی اون هدینگ هایی که انتخاب کردین تا مجبور نشین دوباره بخونینشون. این برای خود من گاهی مشکل ساز میشه. خیلی‌ها رو دیدم که درگیر میشن، دوباره اون هدینگ های استفاده شده رو میخونن و حتی انتخاب میکنن. پس این یه پیشنهاده، میتونین انجامش بدین. Number 4. When there are words like but, however, on the other hand, yet still in the middle of the paragraph, the main idea of that paragraph is usually after that word. بله، اینم توضیح دادیم. گفتیم وقتی کلماتی مثل اما وسط پاراگراف باشن، قطع به یقین جنرال آیدیا اون پاراگراف بعد از اون اما توضیح داده میشه. خب دوستان، این سوالات matching heading question بود. توی یونیت 7 کتاب Complete IELTS B2 بررسی کردیم. در سکشن بعدی همین question type رو توی کتاب کمبریج 12 بررسی میکنیم. با ما همراه باشین تا این سوالا رو بیشتر یاد بگیرین. میبینمتون.